Mangalaram Chasavizim Padma Avai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vitragai Namo Arihantara Namo Siddhara Namo Ayariyara Namo Vasayara Namo Loye Savasauram Esopancha Namukaro Savapava Panashano Mangalaram Chasavisi Padma Vai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Savasauram Esopancha Namukaro Savapava Panashano Mangalaram Chasavisi Padma Vai Mangala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. We enter into this beautiful phase of the satsang with ourself only. Nós entramos nesse lindo momento da satsang agora somente com o nosso ser. Yeah, satsang is not something that you enter with someone else. Satsang is, even though you are in a company of many people, when you are in satsang, you are in your real company of the self only. Quando nós estamos em satsang, mesmo que nós estejamos com muitas pessoas, a gente está em companhia do nosso ser. Yeah, and here, the moment the Tri Mantra is offered to this universe. It's what? The Tri Mantra, when it is offered, the moment it is offered to the universe, we are offering it to the universe, you see. E o Trimantra é uma oferta para o universo. The moment you offer it to the universe, everybody who is in the Tri Mantra, enter into satsang of the self only, you see. No momento que você ouve o Trimantra, você entra na satsang. It's a vitrag, satsang of the vitrag. Satsang of the vitrag is the Vitarag. Satsang of the vitrag means there where there is not even a subatomic particle of attachment or aversion, of anger, pride, deception or greed. Not even one subatomic particle of rag, dvesh or kashai is there. Não resta nenhuma
subpartícula de Kashai, de raiva, ganância, orgulho lá. That is what happens when the satsang begins, you see. Isso acontece quando a satsang começa. Just a minute. Virginia, você consegue fazer a tradução do chat? Thank you, Virginia. Okay, Shuddhatma Bhagavan. Yeah. The satsang of the self, or satsang with the self, É satsang do ser ou satsang com o ser? Is the most precious thing in this universe of ours. It is a new universe, you see. É a coisa mais preciosa que nós temos no universo. É o mais precioso. Before it was a universe of mithyatva. Mithyatva means the proceed. O universo do mithyatu. Ele vai dizer o que é isso. The wrong belief. Yes, before the Gnan Vidhi, it was nothing but everything that was happening to us, through us, on around us, was mithyatva. It is proceeding with the wrong belief. I am this body. You see. Então, tudo o que aconteceu com a gente antes do Gnan Vidhi, tudo que aconteceu para nós, através de nós, no nosso redor, era mithyatva, que é um processo da crença errada, da crença de que eu sou esse corpo. And the opposite of that is samyaktva. Samyaktva means you have entered the self, the world of the self. You see, the é o oposto do samyaktva, ser, chegou no ser. World of the self, and the world of the self, the vision of the self, the experience of the self. O mundo do ser, a visão do ser, a experiência do ser. The Gnan of the self, the darshan of the self, and charitra of the self. You say Gnan, darshan, a experiência do ser. Yeah. Gnan, darshan, charitra. Knowledge. Gnan is knowledge. O Gnan significa conhecimento. Gnan means knowledge. Not knowledge of the intellect, but knowledge of who I am. The experience. Não o conhecimento do intelecto, mas o conhecimento do seu ser. Knowledge of the experience as the self and of the self, you see. É o conhecimento e da experiência como o ser e do ser. You see, only a person who has been married for a few years has the experience of marriage, Só a pessoa que ficou casada durante alguns anos tem a experiência do que é o casamento. A person who has never been married and he goes around with different partners in life, leaving them, being with them and leaving them when things don't work, then he cannot be said to have the experience of marriage. He has the experience of being with someone, but he does not have the experience of marriage. Então, as pessoas que ficam com os outros por um tempo e quando não dá certo se separa e fica cada hora com uma pessoa, essa pessoa não tem a experiência do casamento, ela tem a experiência de ficar com alguém, não a experiência de um casamento. So such a person can say, I know what it means to be married. You see, as suppose I can say that to the young daughter or the son who has never been married. They can only see their parents behaving, but they do not have the experience. You see, they do not know what it means. É o que se pode dizer, por exemplo, para uns filhos, que nunca casaram. Então, eles conseguem ter uma ideia do casamento pelo que eles observam dos pais, mas eles não sabem, não têm a experiência do que é um casamento. And in the same token, the next is the vision. The darshan means vision, means understanding. You see, e o darshan significa visão, que é entendimento.
Understanding as the self, through the vision of the self, you see, through the vision of the Amapura, you see. É um entendimento através do ser, é um entendimento através da alma pura. And so the Gnan, then the Darshan, and then the multiplication of these two, the application of the knowledge and the vision as the self will lead to Charitra, or Shuddha, I got lost. Okay, the combination of the two, the understanding and the knowledge. You see, então, a combinação do entendimento e do conhecimento will bring about conduct as the self. Vai nos trazer a conduta como ser. That is conduct as God or Paramatma. You see, Paramatma. Uma conduta como Deus e como Paramatma. That will come later. You see, that is coming. Isso vem depois. Now we are, having entered into the satsang of the self, having entered into the space of the self, agora a gente entrou na satsang do ser, no espaço do ser. We try to be in the agnas of the Gnani as much as possible, so we can gain more experience. You see? Então a gente tenta ficar o mais possível dentro das agnas do Gnani, e isso nos traz mais experiência. And when through that experience we look at life that arises in front of us. E aí a gente consegue ver a vida que surge diante de nós. Through that experience is used to apply to the life that unfolds in front of us, you see, to apply. A experiência que é aplicada na vida que surge para nós. As different situations in life arise, the experience as the self that is applied. Então, as experiências que surgem em frente de nós, nós conseguimos aplicar. As it is applied, you will rise into the conduct as the self. You will become. Conforme nós aplicamos, a gente cresce. Yeah. As far as we apply, as you apply the vision of the self, you see, the five agnas, you see, as you apply the vision of the self, you see, the understanding. Quanto mais nós aplicamos a visão do ser, as 5 agnas, as you remain in equanimity, without getting. Enquanto a gente permanece em equanimidade, in all the difficult situations in life, as you remain in the balance of the self, then, em todas as dificuldades da vida, se a gente consegue se permanecer nesse balanço do ser, nessa equanimidade, then your conduct arises. So when somebody nossa conduta se eleva. So somebody says, Denize, you're stupid. You're no good. Your conduct is that of the Lord. You see, your conduct is absolutely without any reaction to it, you see. Então, alguém diz, Denize, você é horrível, você é péssima, e a conduta da Denize permanece equânime, sem apego ou aversão, inalterada. So equanimity is a very, very, very special word. Equanimity is no ordinary word. You see, A equanimidade é uma palavra muito especial. Ela não é uma palavra qualquer. It's a very special word, and that can only begin with the experience of the self. It cannot begin without the experience of the self. E ela não consegue acontecer sem a experiência do ser. The experience of the self means that even as you go about in your daily world in Brazil, you are not in any belief that this is happening to me. You are aware that this is happening to Eunice,
to Santana, to Antonio, to Laís, you see. This Então, is, mesmo as coisas acontecendo na nossa vida cotidiana, a gente permanece consciente de que isso está acontecendo com a Eunice, com Santana. yeah, this is, so is it this, is the darshan? That is the darshan. Isso é darshan. What is the darshan? The darshan is very beautiful. What darshan? O darshan é muito bonito. The darshan is that whatever is happening through the medium of Bernadette, whatever is Bernadette is doing right now, from morning till evening, it all belongs to Bernadette. I am not doing anything in it, you see. I am not doing anything. Tudo que acontece com a Bernadette de manhã à noite acontece com a Bernadette. Yeah. Yeah, it is. Bernadette is doing it, the good things. Bernadette está fazendo isso, as coisas boas. And the good things and the bad things are both being done by Bernadette. I am not doing anything in it. That is the vision. That is the vision. That is absolute vision. As coisas boas e as coisas ruins que a Bernadette está fazendo são coisas da Bernadette. I am what, Shuddha? I am not doing anything in it. Eu não estou fazendo nada disso. I have no role. But I have no role in it. I am não tenho nenhum papel nisso. Is doing whatever she is doing, good or bad, you see. Qualquer coisa que ela esteja fazendo, boa ou má, am absolutely not doing anything in it, you see. Eu não estou fazendo absolutamente nada com relação a isso. Doing anything in it, you see. I never did anything in it. I never did and I never will. Eu nunca fiz e nunca vou fazer. I never did. It was all a wrong belief, you see. Tudo isso foi uma crença errada. It was all my wrong belief, and all my sufferings in life have been because of this wrong belief, you see. Isso tudo foi uma crença errada, e todo o sofrimento da minha vida foi por causa dessa crença errada. Yeah, and the faster we come into this precision of the vision. You see, quanto mais rápido a gente entra na precisão dessa visão, the earlier we come into this exactness of the vision, the less we will continue to be confused in our science, you see. Quanto mais a gente entra nessa visão, menos a gente fica confuso e menos a gente fica confuso. There is, I shared with the Spanish people last Saturday, so I might as well share it with you. It is called the Ratna Traya. Ratna means... I got lost, Shuddha, sorry. I said I shared this with the Spanish people last Saturday, and so now I might as well share. Compartilhou com o pessoal espanhol sábado, and Ratna means jewel, and Tra or three. Ratna Traya. E Ratna significa joia. Three means three, you see. Ratna Tri. So Ratna Traya means the three jewels, you see. Ratna Traya significa as três joias. Yeah, the three jewels, and it is these three jewels that have been described by Lord Mahavir. E essas três joias foram descritas pelo Sr. Mahavir. As the foundation for moksha. For the foundation for como moksha. A fundação de moksha. Fundação no sentido... Foundation of moksha. It's based on these three jewels. Estrutura básica, onde se sustentam. These three jewels have been given to us, have arisen to us, have become part of us in the Gnan Vidhi.
E essas 3 joias foram dadas a nós como parte do Gnan Vidhi. You know, in the Gnan Vidhi, we have understood, we have received this exact understanding Então, no that Gnan Vidhi nós recebemos isso, nós recebemos o entendimento correto. there is another energy which is moving, this one that people identify as Shuddha or as Denize. This everything that Tem uma outra energia que está movendo esse que a gente conhece como Shuddha, esse que a gente conhece como Denize. everything that Shuddha, Denize or Virginia is doing right now, it is on the basis of another energy. Tudo que a Denize, o Shuddha, a Virginia estão fazendo agora está baseado numa outra energia. In fact, everything that all of us are doing right now, thinking, talking, trying to understand, focusing. Eu preciso fazer uma pergunta. Okay. Virginia needs to make a question. Okay, Virginia. All right, go on. Eu entendo tudo isso que o Shuddha está falando. She understands everything you are saying. Eu vejo tudo isso acontecendo com a Virginia. She sees everything happening with Virginia. Mas a Virginia sofre. But Virginia suffers. Okay. 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 The translation is okay. Okay. Yeah, all right. Virginia suffers But you don't suffer. No, Virginia suffers and you are aware of it. A Virginia sofre e você está consciente disso. You know it. You see? Você sabe isso. When Virginia is suffering pleasure, then Virginia is not complaining. Then Virginia doesn't say, Aí, quando a Virginia está sofrendo prazer, ela não reclama. Não. É verdade. É verdade. A gente reclama quando dói, né? Quando dói. We complain when it hurts. Yes, and both are part of this world of duality which belongs to the karma complex called Virginia. Ambos They são are parte desse mundo de dualidade. Duality belongs to the karma complex. Que pertencem ao complexo de karma. Karma complex. We see Virginia, the karma complex, you see. She goes through beautiful times and then not so beautiful times, you see. O complexo kármico, ele vai para momentos bonitos e momentos não são bonitos. But there is one inside her that is absolutely still and level. Absolutely. Mas tem dentro que é absolutamente parado e alinhado. Absolutely unaffected, untouched. Absolutamente não afetado e intocado. Blissful. E abençoado. And nirvikari, doesn't move, doesn't change at all. Nirvikari, you see? Ele não muda de forma nenhuma, nirvikari. Nirvikari, has got two meanings, you see. Duality is of... Nirvikari tem 2 significados. You know, Virginia. Duality is of Virginia and you are absolutely beyond duality. You know, you are... A dualidade é da Virgínia e você está absolutamente além disso. Kari. Nirvikari means... The exact meaning is unchanging, you see? Nirvikari significa imutável. Never, hey, you know, it is part of our Charanidhi, hey, Niragi, Nirvikari, Satchidanand Swarup. Nirvikari, you don't change. Nirvikari não muda, você não muda. Never moving from that center, never moving from center, you see? Nunca muda do centro. Whereas, and then there is vikar means to move, you see, and vikar significa mudar. To move, you know, or to change, you see. Mudar. You know, vikar is also used in column number 6, you see.
But vikar is A also, gente usa na Kalan número 6. because vikar has two meanings in our language. Vikar means the Tem absolute muito meaning. significado vikar na língua deles. Vikar means to be absolutely still, and vikar means to move, or a vikar also means to be sexually moved. You're sexually attracted. Vikar significa se mover e também significa movimento sexual. Yeah, so it has dual meanings. So just Sim. for your information. Significado duplo para nossa informação. You see, but you are nirvikari, and you. So Mas you você are é nirvikari. You're nirvikari, and therefore you are in Sat Chit Anand. Portanto, você está em Satchitanand. You are in the pure bliss of the pure Chit. You see, você está na pura bem-aventurança da pura visão do Chit. The Chit that has been purified. I am the pure one. Eu sou aquele puro, ser puro. 100% pure gold, you see, 100% 100% ouro puro. So you are aware. Yes, be aware that Virginia suffers, and Sim, then você está consciente de que a Virginia sofre. And you have to tell Virginia, you've been in this cycle over and over again. Você tem que dizer para Virginia, você tem estado nesse círculo de repetindo e repetindo. Talk to her and say, Fale com ela. Come where I am the blissful one, be with me, Fala com a Virginia para ela chegar para você. Don't enter com você. Don't enter into suffering. Don't enter em sofrimento. Don't enter into suffering. The one who is aware, of the initial reactions, of initial effects. Aquela que está consciente das reações iniciais, dos efeitos iniciais. Within, internos. It's something, you're uneasy, you don't like it. So if you are aware of it, if you become aware of it, then you can prevent yourself going into the suffering. You see, you can prevent yourself from going into the suffering. Consciente daquele momento que você começa a ficar inquieta e começa um sofrimento, você consegue ser capaz de não entrar naquele sofrimento. Yeah, you see, so awareness is the critical thing, you see? Awareness is the critical thing. A consciência é o ponto crítico. Yeah, it is, and the fastest way to become free from suffering is to be aware of the nature of suffering. A forma mais fácil de você ficar livre do sofrimento é se tornar consciente do que está acontecendo. I think Eunice wants to say something. Okay, all right. Yes, my dear. Eunice? Yeah, go. Nós não conseguimos ouvir você, Eunice. Eu estou deitada aqui, eu não tô Agora bem. Dá para ouvir. Dá de ver só a sua testa. Mas é porque eu botei o computador perto da minha boca. Hi, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah, okay. Just for you to know, we have Roberto Chiniachik in the satsang with us. Who? Yes? Oh, Roberto! Yeah. How are you, Roberto? Let's see where he is. All right, Roberto, let's find out where you are, my friend. Ele estava aqui, sumiu. Cadê? Near Neiva. Roberto. There We he can't is. hear you, Roberto. You need to unmute. Okay, I can unmute him. Let's see here. Or you unmute him. Shuddha, Roberto. Okay. Hi, Shuddha. Hey, Vishuddhatma Bhagwan. How are you? I'm fine. I don't know if you know that I was at your home. Yes, last week. Yes. I was informed that you came very briefly. You didn't have time for lunch or dinner, but it was at least, I'm glad you came and saw the Lord in the home. You saw. Então, o Roberto está dizendo para o Shuddha que se ele sabe que ele esteve na casa do Shuddha. E o Shuddha eu fiquei sabendo. Apesar de ser uma visita muito rápida, não deu
tempo para comer nada, mas ele foi ver o Lord Simander do Shuddha. And you met Nima, you met Nima. Yeah, Nima, a esposa. Yeah, wonderful. Yes. I was planning to stay more days there, but I received an invitation to have a dinner with Deepak Bai, so I traveled one day before. Oh, wonderful. So, yes. Oh, so, you had dinner with Deepak Bai. Oh my! Yeah, that's wonderful. Well, that's wonderful. Ele foi convidado para jantar com o Deepak Bai. Oh, right. In reality, I didn't get to have dinner because Deepak Bai was, how can I say, supervisioning the temple that would be open. Right, and right. I think that I understand that he was not feeling well. So we stayed together in the afternoon, but we didn't have dinner that time. We had lunch the next day. But it was a perfect week. Although it was bigger than a weekend, I was very happy that I had the opportunity to be there, be in a satsang and in a Gravidi again. And... Roberto, você poderia falar em português para as pessoas também? Ah, lógico. Não, eu tô falando que eu tinha recebido um recado que eu ia almoçar um dia na casa do Shuddha, mas aí a Alicia, que estava cuidando de mim, falou que eu recebi um convite para jantar com o Deepak Bai. Então eu estava em Samadar City e aí eu fui para Jamnagar um dia antes. Então tudo que tinha programado acabou ficando curto. Mas eu passei na casa do Shuddha, eu tive com a esposa dele e aí eu estava falando que foi um final de semana grande. Mas eu acabei não jantando naquela noite com o Deepak Bai porque a gente esteve junto. Ele estava supervisionando o templo que ia ser inaugurado. E aí a gente ficou junto, mas naquela noite eu não tive jantar, mas no dia seguinte eu tive um almoço. Você participou da cerimônia dele insuflar a vida nos murtis do templo? Nossa, foi tudo maravilhoso. I asked him if he participated of the praschicha of the temple. Well, it was very busy, but I'm sure he was able to see it. Yeah, he's telling us. Yeah, that's wonderful. That is really wonderful. He went to Jamnagar for it. A minha internet não tá boa, vou mudar de quarto, ver se melhora. Let's see where he is again. Okay. All right, there you are. Yes. Yeah. Well, although it's not working, the light here in this space. So now we are preparing to receive Deepak Bai in Iguazu and in São Paulo. Well, that's so wonderful. It's so wonderful, and especially when Mahatmas get energized about it. Over the years, all of these Mahatmas that are there here in this satsang, they are all very energized. They all love this science, this Vignan of Dada. And, when Mahatmas get energized, things happen, There is beautiful energy within each one of them. And then there are some who have the extra energy like yourself, who can communicate to other people also. And you speak beautiful English, so that is very good, you see. Oh, thank you. O Shuddha está contando para o Roberto que todo esse grupo de Mahatmas, nós amamos muito a ciência e a gente
se aprofundou muito nesse tempo todo, e quando os Mahatmas se energizam assim dessa forma, as coisas acontecem, e alguns se energizam mais. Por isso, com a vinda do Deepak Bhai para cá, se energizam mais, como, por exemplo, o Roberto, que pode entrar em contato com muitas pessoas, tal. Yeah, and it's especially when this everything is, Roberto, you became enlightened, you received this magnificent self, Atma, Ama, in the Gnan Vidhi, because someone told you about it, and in the same way, that is the only way, direct communication with another human being about the beauty of it is how it gets help, because books and other things are all secondary. It is the direct communication between individuals that makes all the difference. Então, o Shuddha está dizendo que a comunicação direta entre as pessoas é que faz a diferença. Que através de livros você não consegue um resultado tão eficiente, né? Que o Roberto se iluminou e recebeu esse Gnan porque alguém falou para ele, né? Não porque ele leu num livro e tal. Eunice quer falar. Yes, Eunice. Yes, Shuddha. You know how Robert got to know about Akram Vignan? The day when was you or Shirishi? Not me, not I. No, it was. Satsang with Daniela, his sister-in-law. Was you? I think, I don't know. Como foi, Roberto, que você tomou conhecimento do Akram? Pela Daniela. A Daniela e o meu irmão Eduardo, que vocês conhecem. E começou tudo com a Daniela, porque a Daniela assistiu uma satsang da gente, eu não sei se foi com o Shuddha ou com o Shirishi, acho que foi com o Shirishi, então, em São Paulo. Daquele dia que a gente foi na Cima, aquele lugar onde a Cima organizou. E aí foi o dia que eu conheci a Daniela, ela estava lá, e ela gostou, ela falou, eu quero ver, vou levar meu marido, e foi arrastando o resto do pessoal. Já foi o Roberto, já foi o filho dele, agora já vai mais gente da família, tá indo. Traduz. Arthur, my son went to receive the GVD in Mumbai in February. So now Arthur is coming to our big events with the energy of the GVD. So it's beautiful. I didn't know. Did he like? How is he? He loved it because he sent a photo with him and Deepak Bhai and Deepak Bhai having dinner to the family, and he wrote something like, "I'm flying inside the airplane," because he received the GVD because he could not go to Mumbai, but he organized. So he received the GVD and went for a dinner, and then went for the airport to get the flight next day, 4:00 a.m. Okay. O filho dele, ele está falando que o filho dele foi em Mumbai, recebeu o Gnani, e quando ele viu a foto do Roberto jantando com o Pujashri, Não, ele a foto do Arthur. O Arthur mandou. O Arthur mandou foto. Ah, tá. Porque o Arthur não pôde ir no almoço, nem no jantar, porque ele tinha que viajar de volta para o Brasil, logo direto depois do Gnani. Não. Ele teve o grande jantou com o Deepak Bhai e o Deepak Bhai, aí ele foi para o aeroporto para voltar. Ele nem voltou para o hotel. Ah, entendi. Nossa, que legal. Que bênção, hein? Logo na chegada ele repassar por... Muito mérito, cara. Eu também, Roberto. Agora, to share with you, Yes. Denize and Eunice knows that. Alicia and Dani suggesting that I help the promotion, and we talk with Denize, Alicia. So just for you guys to know, I record a video in the temple, and
it will be beautiful because I'll be in the temple, and in this video I will be telling. It is fantastic here, but you can have it in Brazil without flying 20 hours and going to India. So just for us to know, there will be 2 videos, and I'm including Brazilian as if Foz do Iguaçu is Brazil, so people can choose go to Foz do Iguaçu or to go to São Paulo. And I record another video telling people, it's just 10 days, so run, go and register yourself. And I didn't see this one. Go, yeah, but, run and go. No, Danielle is putting images of the temple, people there. It will be amazing. Okay. And I recorded one in Spanish. So people will see the beautiful images of Jamnagar with the temple, and I'm telling in Spanish. We are here, but you can be with the master without, because Shuddha, you know, to travel to India, it's not easy. 20 hours. Roberto, traduz para o pessoal não ficar boiando, por favor. Eu estou falando que eu gravei uns vídeos para ajudar a promover. Então, nesses vídeos tem cenas da inauguração do templo. E eu estou falando, gente, olha, isso aqui é maravilhoso. O mestre é sensacional, de Pakbai é sensacional. Agora, vocês vão poder estar com ele sem precisar fazer esse voo para a Índia. E aí eu estou tratando São Paulo e Foz do Iguaçu como se fosse Brasil. Eu gravei também um vídeo em espanhol para o pessoal da América Latina. E, assim, só para compartilhar com vocês, esse vídeo, eu falando especificamente para vocês, this video, talking directly with Mahatmas, is for you to use in your group. For my people, Shuddha, we have thousands of people in our seminar. So I think that just to say to the people, go, people that can go just because I said. So Shirish will give a webinar. So my people, I record another video telling there is a wonderful knowledge that you have to learn, and you have the webinar with Shirish. So after the webinar, we will talk about the Pakbai in Brazil. So just people that went to the Shirish webinar, you'll be invited. It will not be open, because I think that many people can go just as a pastime, not to do. Yeah, that's excellent. That is so wonderful, you know, that you are sharing this Akram Vignan and the availability of the Gnani to so many people that you know. And you know, Sirish Bhai, with Sirish Bhai, it will work out very beautifully. So it's a great idea. There is not much time left, but I'm sure between you and Eunice and Shirish, you're all arranging that, so it should work out very well. Então, pessoal, o Roberto não conhece os seminários dele, vão milhares de pessoas, e ele não gostaria que as pessoas fossem para o Gnavidi, porque ele falou para ir. Ele gostaria que as pessoas recebessem a informação do Shirish. Então, eles vão fazer um webinar, e o Shirish vai apresentar, e as pessoas vão todas ser convidadas, mas vão acabar indo pela razão correta. E o Shuddha está dizendo que é maravilhoso ele poder ter essa possibilidade de convidar e partilhar isso com tantas pessoas. Correto, Roberto? Eu perdi alguma coisa? Não, é exatamente isso. Yes, and you know, and then these Mahatmas, quite a few Mahatmas here in this group, are very active with this Brazilian website.
And Os of Mahatmas the aqui other, nesse grupo são muito ativos nos websites. yeah, and they're very active with website, and they're also very active with WhatsApp and communicating about this. So, No and they have WhatsApp, centers all over Brazil, so many e centers. tem centros por todo o Brasil. Yeah. And we are training, Shuddha. We are Yes. having training for presentation. It stayed so pretty, so wonderful, the presentation that the Indian people did. It was wonderful. And we are training Yes. and receiving training, and we are working on this. And Daniela is helping too. Viu, Yes. Roberto? Yes. Good. Yes. So all of these things are important. All of these things, meeting new people, showing them these videos, showing them the amazing thing that is going on all over the world. And with this new science, this easy, direct science to the self. And so it is so easy to kind of become free from your own problems first before you begin to help others. You see? Que é maravilhoso espalhar esse conhecimento pelo mundo todo e fica muito fácil você ficar livre dos seus problemas quando você está ajudando os outros. Yeah, yes, it begins one by one. First you become free from your own problems. Primeiro você começa a ficar livre dos seus próprios problemas. First you become free from your own ignorance that troubles you. It is just ignorance. Livre da sua própria ignorância que te atrapalha. Yeah, you have received the initial light, but if you don't use that light and if you keep it in your pocket, it's not going to work. Se você recebeu uma primeira luz, né? Mas se você puser dentro do bolso, ela não vai te ajudar muito. Yeah, so this Mahatmas who gather together, Roberto, like all these Mahatmas every week, twice a week, they gather together to be in satsang of the self. Então esses Mahatmas todos que se juntam, né, para ficar em satsang, they are not doing anything. They are just they're coming home to their own self. You see, eles não estão fazendo nada, eles estão só voltando para casa do seu próprio ser. Yeah, and the light is within only, and outside is the old light, and the old light of the intellect is not going to work in this matters. A luz real tá dentro, né? A luz de fora é a luz do intelecto, ela não vai funcionar. The old light of doership, I have to do this and I have to do that. We have done that countless number of lifetimes before, and we continue to do that if we are not careful. You see, in this essa luz do intelecto, essa luz do fazedor, a gente tem usado por vidas incontáveis. We have received a magnificent science through our Gnani Purush Dadashri. We have received nós recebemos essa ciência maravilhosa, magnífica através do Dada Bhagwan. Yeah, we have received it as the three jewels. You see, this three. Nós recebemos como as três joias. Which we talked about. It can never be taken away from any one of us. Isso nunca poderá ser tirado de nós. And it is the foundation through which we begin our own liberation first. E é a fundação de onde se começa a nossa própria libertação. And it is, and it is through this that we begin to see where I am wrong in my interactions with the world. Where am I wrong? I got lost, Shuddha. Sorry. This is through this Ratnatrayi, through this vision of the three jewels, that you begin to see where I am wrong. I am wrong in my interaction. E através da visão através dessas joias que a gente começa a ter a visão de que eu estou errado. Yeah, so I really thank you, Roberto, for this energy. Eu realmente agradeço você, Roberto, por essa energia. And we all convey our deepest namaskars to this energy within you. Nós reverenciamos profundamente essa energia dentro de você. This energy which is going to help not only the people of your country, but the entire South American continent, you see. Essa energia que vai beneficiar não só as pessoas aqui do Brasil, como as da América do Sul.
Yeah, and from what you said, it seems like you're also fluent in Spanish, so that is very, very beautiful. You see, you have... Pelo que você disse, você também é fluente em espanhol, isso é muito bonito. Yeah, right. It's this, the sharing happens through growing experience of the self only. It is not by doing anything. The sharing happens through the growing inner experience of the self, not by doing anything. Esse compartilhamento acontece pela... It happens through the growing inner experience of the self, the Amapura. It doesn't... Cresce, esse compartilhamento surge e cresce pela experiência do ser, né? Não pelo fazedor. Yeah, Marluz is... what's happening here? Marluz is taking over. Marluz, my dear, let go. Marluz, você está compartilhando uma tela de moço aqui. Yeah, she's, let's see here, manage participants. Yeah, right, yeah. Marluz, oi Marluz. Marluz. Yeah, gente, é uma figura. Marluz. And Marluz is not even listening. Marluz, eu não quero concorrência. Okay, there she is. And there she is now. Okay, all right. So explica para ele o que eu estou falando. Yeah, right. It is Eunice said that she doesn't want competition. Yeah, nobody can beat Marluce. She is the grand old lady of Brazil, and I meant that that as a compliment. Ele diz que ninguém pode competir com você, Marluce. Você é a nossa grande senhora do Brasil. Não, mas a competição é no computador, na internet. Não, a competição é... Is Eunice... A confusão que ela estava fazendo, eu nem consigo fazer igual. Eunice is feeling a little jealous. Much better than you in computer. Yes, it is what I am saying. I am playing with her, saying, I don't want competition. She's better than me. Yeah, so here we are, all of us, so beautifully blissed out into this that is the self within, you see. This world of the self that can never be compared with anything out there, you see, in the relative world. Esse mundo do ser não consegue ser comparado com nada fora disso. Yeah, it can never be compared with anything, my friends. Não pode ser comparado com nada. And it comes, it rises when we come together in satsang, you see, and we share the words of which there is no owner. There is no owner. These words of Dadashri are ownerless words. Cutting. I don't know if it's my internet. Can you hear me? How about now? Can you hear me, Denize? Sorry, Shirish, Shuddha. I believe my connection... your connection is fine right now. We can see you moving and we can hear you. Oh, because I couldn't hear you. It froze. Okay, that's all right. No. Yeah, it can get frozen because of the number of people, but yeah. No, it's so in essence, this is a good time to recite the Namaskar Vidhi of Gnani Purush Dadashri. Então, esse é um momento bom para a gente recitar o Namaskar Vidhi. Yeah, and we will have Tony, você faz o Namaskar Vidhi? And do you have the Charan Vidhi, Tony? Do you? Tá fácil o teu Charan Vidhi, Tony? We can hear you, Tony. Yes. Yes, I do. Please, if you would just recite the Charan Namaskar Vidhi of Gnani Purush Dadashri, just one time each, all of the sentences, okay? In Portuguese. Okay, Shuddha. Okay, good. Okay. Página 15. Namaskar. Namaskar Vidhi, o Vidhi das saudações. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção do Tirthankar Bhagwan Sri Siddhanta Swami, que atualmente vive no mundo de Mahadevi. Com a presença viva de...
one at a time, right? One at a time, one time only. Ok. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção. Om Parameshri Bhagawans, que atualmente vive em Mahavida e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção aos Pancha Parameshri Bhagawans, que atualmente vivem em Mahadevi e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção a todos os senhores Tirthankwas que atualmente vivem em Mahavira e em outros mundos. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem a autoridade soberana dos senhores totalmente iluminados. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem com imparcialidade. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo aos 24 senhores Tirthankwas. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo ao Senhor Shri Krishna. Com profunda reverência e devoção e com plena convicção, eu me curvo ao completamente iluminado Shri Dada Bhagawan, cuja presença é sutil em nosso mundo. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres iluminados de Dada Bhagawan. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino, portanto eu vejo o eu divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres vivos é alma pura, portanto eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com este conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. That is so beautiful, and this one in here, as whenever you feel alone, whenever you se sentir sozinho, if you just recite this Namaskar Vidhi, you are immediately in the company of this magnificent world. Você, só de ler esse Vidhi magnífico, você imediatamente vai para a companhia desse outro, the company of this entire, everyone that you just did the Namaskar Vidhi to. De todos esses seres que a gente fez o Namaskar Vidhi. Né? But also, with a lot of love, you are saying, I'm not the only one who is reciting this Namaskar Vidhi. I have my Dada Bhagwan behind me as I am reciting. My Dada Bhagwan eu não estou recitando isso sozinha. Eu tenho Dada Bhagwan recitando do meu lado. Ele está presente. Enquanto my Dada Bhagwan is within, and he is present as my witness as I am giving my profound reverences to this entire universe, you see. Meu Dada Bhagwan está dentro de mim e ele está presente como testemunha quando eu faço as mais profundas reverências a todos esses seres. So you're never alone. You're never alone então, in the nunca Namaskar. Tá sozinho. Can you imagine? You see, sometimes, life situations are such that you become alone, or even às vezes, em algumas situações da vida, você fica sozinho. Or if you get too involved in your own thoughts and different things, you see, you get carried into your own world. You see, get carried into your own. Muito nos seus próprios pensamentos, você se deixa levar para o seu próprio mundo. Yeah, you get carried into your own world, and no seu próprio mundo, no celular, the cell phone, Shuddha. Yeah, right. Everybody, with everybody just
disconnects with the world and they think they are connecting. They're disconnecting. As pessoas really. se desconectam do mundo e acham que estão conectadas, ele mostrando o celular. The real connection is this Namaskar Vidhi, you see. E a conexão real é o Namaskar Vidhi. You know, you are aware of who you are. And you know, consciente de quem você é. And you're saying, my Lord within me, with you as my witness, I am sending my highest namaskars to the fully enlightened one. You know, I am sending my highest namaskars to you, my Lord, but I'm not alone. I'm now with my Lord, you see. Eu estou com meu Deus interior e eu com ele como minha testemunha, eu estou mandando as minhas mais profundas reverências para o Senhor. Mas eu não estou sozinha. So my friends, from here on, none of us can ever complain, oh, I'm alone, I'm lonely, I have nobody. Então, gente, de agora para frente, ninguém pode reclamar que está sozinho. Yeah, you know, you don't need to get lost in the world of the mind, you know. Você não precisa ficar perdido no mundo da mente. Don't get lost into the world of the mind. It will take you in deep jungles and, you know, you'll be lost. You know, instead, come. Não se deixe perder no mundo da mente que você vai ficar profundamente perdido. Come. Be profoundly aware of the one who is always with you. Fique consciente, profundamente consciente daquele que está dentro de você. He's always with you, never judging you. Com você, nunca julgando você. Never judging you, just perfectly blissful, aware of all the things that are going on, you see? Perfeitamente abençoado, bem-aventurado, totalmente consciente. Yeah, Shuddhatma Bhagavan, I think it's time for us to take a little break and then we will come back, okay? Let's take our standard break for about 5 minutes. 5 minutes and then we come back, huh? Okay. All right, Shuddhatma Bhagavan, Jai Satchidananda, 5 minutes, huh? Yeah. Ok, 5 minutos, pessoal. Pessoal, quem aí já votou no filho do Roberto? Roberto, você tá na linha? Roberto? Oi, tô. Olha aí, quem já votou no Roberto, no André hoje, movimenta a mão aí pro Roberto ver. Entra aí, Roberto, pra você ver. Peraí, que legal. Ó, pessoal, eu não vi essa mensagem. Quando você mandou essa mensagem? Que hora? Um pouquinho antes da satsang, mas já tem muita gente. A Márcia lá do Canadá já votou, tem muita gente que já votou. Eu já estava na satsang e não vi a mensagem, mas eu voto em seguida. Obrigado. Pessoal, eu vou sair 5 minutos que eu preciso gravar um vídeo para a minha equipe que está me pedindo. A gente estava numa reunião, aí a Eunice falou do satsang, aí eu saí da reunião, mas preciso gravar o vídeo lá, já volto, tá? Tá bom. Obrigado. Viu, Cristina? Já mandei para você votar. Mas, Lúcia, você é um barato, você compartilhando a tela no meio da citação de sangue. Compartilhando a tela dos filmes do WhatsApp? Não, os filmes premiados. Eu estava procurando uma forma de ampliar a tela, que eu estava pequenininha aqui no computador. Aí, quando eu toquei, em vez de tocar para crescer, eu toquei em compartilhar o que eu estava vendo antes. Além do mais, é um computador novo, que agora estou começando com ele, então ainda... Mas, Lúcia, você é um arraso. Você é um arraso. A satsang com o celular é péssima. Ah, não, não gosto. A elegância do Tony sentado vendo o computador dele. Eu digo, eu tenho que arranjar um computador para poder fazer. É muito mais fácil. No computador você consegue acompanhar o chat também, que é legal. Todo mundo aí está com o computador. Vejo, eu não deve estar com o computador. Mas você fazer com o celular é muito ruim. E hoje eu consegui finalmente dar o aplicativo aqui no meu computador.
Mas tudo bem, minha gente. Se precisar de ajuda, é só falar para mim. Tá? O Xanaxica vai ser um parceiro ideal para esse Gnani no meio de semana, viu? Porque aqui em São Paulo São Paulo é o capital do trabalho. E a gente ficou com uma data meio atrapalhada. Terça-feira não é brincadeira. Em São Paulo, vai ser um povo mega ocupado, né? Me lembrei de Lorine, eu acho, dizendo que esse ano devia ser o ano do Brasil e não o ano da Argentina, que a gente deveria ter feito no final de semana. O Gnan vivia aqui no Brasil. Aí Lorine me disse, deixe com o dado, aí ele resolve. Pois é, apareceu o Roberto. Você vê? E o Rajesh falou também que a gente tem que se adequar à agenda de Paquibá, e aí vai acontecer outras vezes, semanas difíceis. O Dada resolve isso para nós. Foi o que Cristina me disse, eu preocupada. Menina, aqui em São Paulo vai ser difícil isso. Vai ser um pequeno na Argentina, um pequeno no Brasil, quando eles deixaram a vez da Argentina para o próximo ano. Mas Lucinha, Marlucinha, realmente apareceu. Marluz, diga aí, Anicinha, querida. Então, querida, mas você sabe que o Pujashri está diminuindo as viagens dele aos poucos, e ele já começou o ano passado, né? Esse ano ele vai diminuir um pouco mais. Então, para a gente conseguir colocar a Argentina, porque no Brasil tem o Brasil, América do Sul, mas língua portuguesa, né? Então, para abrir também, para levar essa semente do Akram, foi até eu que bati o martelo e insisti que eles não tinham data. Aí teve que dividir entre o Brasil e a Argentina. Como nunca foi na Argentina, e lá é um grupo muito pequeno ainda de Mahatmas, temos lá uns 40 Mahatmas no máximo. Então, para poder dar um apoio para eles, eu falei, não, então faz lá no final de semana e faz aqui no Brasil, porque São Paulo já tem bastante gente, no Brasil a gente já tem bastante Mahatma trabalhando, né? E aí o Roberto, eu já sabia, inclusive, o Roberto há muito tempo que ele está falando que vai ajudar. Mas depois que ele foi para essa viagem, ele voltou no gás. Então, ele vai fazer muita diferença. São Paulo vai ser o maior centro do Brasil e é muito justo, porque é a maior cidade, né? O maior estado. Então, não em tamanho, mas em população. Então, vai ser bom. Vai ser bom. Tem muita gente indo para a Argentina. Porque eu tinha pensado, se a gente fizesse isso no Brasil, o pessoal da Argentina vinha para aqui. Para o ano a gente faria na Argentina e nós iríamos para lá. Mas nada vai resolver esse problema. Faz o contrário. Esse paulistano trabalhador. É só fazer o contrário. Vamos para Iguaçu e a gente vem com o Gnani no avião para São Paulo. Vamos ver. Okay, so o Denize vai fazer um novo charanvidinho ou vai ficar o mesmo? Está muda, Denize. Vai sim, e assim que a coisa acalmar para mim um pouquinho, eu vou fazer um grupo de e-mail para todo mundo ir colocando a sua opinião e fazendo os ajustes finais para o charanvidi antes de mandar imprimir. Vai sim. Ok, Shuddha. All right, so let's continue. So, please tell everyone that anyone is free, is quite welcome to interrupt or, just say anything they share, anything they want to. We're all in this together, Ele está querendo dizer, ele está dizendo que é para avisar vocês que quem quiser compartilhar, o que quiser falar, fazer alguma pergunta, para ficar à vontade, que nós estamos juntos nisso tudo. Okay? Yeah, and we now I'm going to share the Charanvidi. I mean, not the Charanvidi, the Flawless Vision part. Ele vai compartilhar a página da Visão Impecável para gente. Yeah, right. And let us read something further. Vamos ler um pouquinho. Yeah, and see this one. I think it's this one here on page
We finished this last time, and I think we did a little bit of this karma is at the fault, but let me know if there is. Let me take my iPad. I have the mark there. Just a minute. It's infinite grace of the Gnani for the simple heart. Where? I have another place. No, this is I checked. Okay, you went a little more. Yeah, they are in 86. We already finished this. It was Marsha last time. Okay. Yeah, and we did this. So anyway, here let's start with the karma is the fault. Okay. Okay, let's start. So it is the karma. The heading is the karma is the fault. O karma é a falta. And I believe the best translation here is to not falta. It's falha. It's erro, no? Fault. Yeah. Okay. Now, if people go around talking about karma, and yet they have no clue about karma. Your karma means your own fault. That the soul is not faultless, but flawless. But it is bound because of the karma that you created. You will begin the process of liberation as you begin to see your own faults. Some faults have tens of thousands of layers, and so you will have to see them tens of thousands of times in order for them to dissipate. The mind, speech, and body are full of faults. In this Gnan, I have seen for myself what keeps the whole world in bondage. The world is bound by its own faults. The world is bound by its own faults, you see. There are warehouses of countless faults within any given person. Your liberation is at hand when you begin to see your own faults from moment to moment. You have carried forward all this baggage of faults without questioning it. But now that you are self-realized, you will begin to see your own faults. If you cannot see these faults, then it is sheer spiritual laziness on your part. Okay? All right, so now I'll let you read this much. Sorry, Denize, go on. Ok. O karma é a falha. As pessoas saem por aí falando sobre karma e ainda assim elas não têm nenhum indício sobre o que é karma. Elas não têm a menor ideia do que é karma. Seu karma significa sua própria falha. A alma é impecável, mas ela está ligada por causa do karma que você criou. Você vai começar o processo de libertação quando você começar a ver suas próprias falhas. Algumas falhas têm dezenas de milhares de camadas, e assim você vai ter que vê-las dezenas de milhares de vezes para que elas se dissipem. Sua mente, fala e corpo estão cheios de falhas. Neste Gnan, tenho visto por mim mesmo o que mantém o mundo inteiro em cativeiro. O mundo está vinculado com as próprias falhas. Há armazéns de inúmeras falhas dentro de uma determinada pessoa. A sua libertação está à mão quando você começa a ver as suas próprias falhas, de momento em momento. Você leva adiante toda essa bagagem de falhas sem questioná-la. Mas agora você é autorrealizado.
você começará a ver os seus próprios defeitos. Se você não pode ver essas falhas, então é pura preguiça espiritual da sua parte. Uau! Absolutely. Okay, so I'm going to stop sharing it so we can discuss this a little bit further in detail. Ele vai parar de compartilhar para a gente poder conversar sobre isso. This is very beautiful. The karma is the fault. You see, the karma is the fault. É a falta. You see, and karma, in the simplest definition of karma, karma means I did. That's it. E a simples definição de karma é eu fiz. I did it. Some other energy is doing it and you say I did it. You see Alguma energia está fazendo a coisa e você diz eu fiz isso. Yeah, you see, you become the false owner of it. This body você se torna o falso proprietário da coisa. Yeah, right. You know, the body complex will get up in the morning and the body complex will do whatever it's going to do from morning till bedtime, you see. O complexo do corpo vai acordar de manhã e vai fazer tudo o que precisar ser feito até a hora de ir para a cama de novo. But it is the ignorant one inside. It is the ignorant component inside which says, I got up late, I don't feel like doing anything today, I am tired. You see? Mas o componente da ignorância é que fica falando, eu não vou fazer nada hoje, eu estou cansado. You see, I did it. I think I'm going to call in sick. I'm going to tell that. Eu acho que eu não vou trabalhar, vou falar que eu estou doente. All of this, you see that it is again entering into the ownership of that which is already happening. Na coisa do proprietário, né, do fazedor. Ownership of that which is already happening. It is already happening, but you say, I am doing it. You say, I am doing it. A coisa está acontecendo, mas você continua dizendo, eu estou fazendo isso. And that is the cause of karma. That is called karma cause. Causa karma. You see, a causa do karma. Believing that I am this body creates another body unknown to us, which will give its effect. Acreditando que esse corpo somos nós estamos criando um outro corpo desconhecido. And it will give its effect in the next life again. There will be automatically another body, you see, another body. Isso automaticamente vai gerar um novo corpo na próxima vida. I like this very much. I want to do this again. Therefore, with the same intensity, you will get something and you will say, I like this very much and I want to do it. You see, so this cycle carries on. Or I hate it. Pega, eu gosto muito disso e eu quero fazer isso de novo. E aí o círculo continua acontecendo. Yeah. So this rag, dvesh, this attachment and aversion arises because of this false ownership. You are not the body. You're not the body, but you become the... A aversão surge em função desse apego. Yeah, false creates new karma. Falsa crença errada. False ownership creates new karma, and then dessa autoria errada, né? And when that karma gets charged, nobody can tell. Only the Gnani knows how it gets charged. But when it discharges, it starts with the baby kicking the mother inside the belly of the mother. Kicks the mother, so one on one. Carrega karma, né? E começa a descarga desse karma quando o bebê começa a chutar dentro da barriga da mãe. Yeah, some baby is very nice and mother has no difficulty throughout the pregnancy, and another one. Os bebês são ótimos, tranquilos, não tem problema nenhum durante a gravidez. And another one, the moment she comes inside, the mother, she gives her hell. All mother is. E outros, assim que entram na barriga, fazem da vida da mãe um inferno. And that's the effect. That's the effect of. Isso é um efeito. That is the karma of the baby as well as the mother. Both have to suffer. Karma do bebê e da mãe. You see, so the fault of the self
is the karma. This is amazing. It's your fault. É o erro do ser. That It's you... fault of the self? It is a fault of Denize, Virginia, Marcia. It's not the self. As small as CLF, yes. Ok. Então, é um erro da Denize, da Virgínia, do ser relativo. Yes. And now, of course, you're separated from that small self. But you see, in general, I'm talking about. Ele está falando de modo geral, né? Que agora a gente já está separado desse ser relativo. Even though you and I have separated completely from this body complex, it still bothers us, you see. When you get Apesar de nós estarmos completamente separados desse complexo de mente, fala e corpo, ele vira e mexe, ele nos incomoda. So in essence, we are prisoners of what we had created, you see. We are prisoners. Em essência, nós somos prisioneiros do que nós mesmos criamos. We had created this by becoming cheats and liars and thieves. What? That's what. Cheats, liars, and thieves. You are not this body, so you are telling a lie. You're cheating yourself, Amapura. You're cheating yourself, and you are stealing because nothing of this body belongs to you, but you steal from the body, saying, "This mine, mine, mine." You see, it's the body. It's of the body. Ok, Márcia, você para de rir e me ajuda. Stop laughing and help me. Que ele diz que a gente consegue esses karmas quando que a gente fica mentindo, roubando e traindo. A gente... Oi? Eaters, é tipo trapaceadores. Porque... Trapaceadores, né? A gente trai a nossa alma pura, a gente mente que nós estamos fazendo alguma coisa. The biggest theft is the theft of this body, you know, the claim over this body. It was never yours, my friend. It was never ours, you see. E esse corpo nunca foi nosso, né? Yeah, now that we have awakened, you see. E agora que a gente despertou. Yeah, we don't have any claim. If the body is aching in the morning, nós não temos que reclamar de nada, nós não temos que solicitar nada. Yeah, right. You know, we might say, okay, come here. I will. It's aching you here. Okay, let me rub it here. Okay, all right, it's fine. No big deal. You're fine. Okay, go. You know, you don't. Aí tá doendo aqui, tudo bem. Vamos fazer uma massaginha e vamos embora. Vamos tocar a vida. Yeah. Then it will say, no, your massage is not good. I want to pay $50 for it. You know. Then you say, oh. Aí o corpo pode dizer, não, sua massagem não é boa o suficiente. Eu quero pagar $50 pela massagem. Fancy. So then you can say, no, why do you want to waste $50? You can give it to Dada, but at least, you know, you can, it is no big deal. Take a nice hot shower, you'll be fine. Isso não é nada. Toma um banho quente que resolve. Vou pagar $50. Move all your muscles in symmetry. Mexe os músculos, vai para tomar um banho quente. So, stop pampering yourself, you know. Look at this, look at you, look at that other old lady. She's so much older and yet look at how nicely she's walking and you're walking. Para de ficar se paparicando. Olha aquela senhora mais velha, tá muito melhor que você. Tá ótima. You know, so many things you can show positively, you know, and tem muitas coisas que você pode mostrar positivamente. But it is essentially our own karma is our fault, you see. Mas essencialmente é o nosso próprio karma que está. This as a result we have this mind which takes us in weird directions, or this body that tempts us in so many different directions, you see. E o corpo que nos levam em estranhas direções. Or these words that sometimes end up hurting other people, even though we do not want to hurt them, you know. E essas palavras que às vezes ferem as outras pessoas, mesmo a gente não querendo ferir. See this our own creation. Isso tudo é nossa criação. The beauty of it all, my friends, is that we are not creating anything anymore. You know, we are not creating. A beleza é que nós não estamos criando nada mais. May I say something about that? Sure. You are most welcome to say anything you want to. Eu queria
It's a free world. It's a free world. É um mundo livre, eu posso falar tudo que eu quiser, o Shuddha está dizendo. I believe one of the most precious thing of this science is pratikrama. Is the pratikrama. Eu estou dizendo que a coisa que eu acho mais preciosa na ciência é o pratikrama, porque você consegue ver a Denize ferindo alguém e o ser não quer ferir, e você faz o pratikrama e as coisas acabam se resolvendo com equanimidade, com muita facilidade. And when you can see Denize hurting someone and herself doesn't want that, and she is able to do the pratikraman and everything goes equanimity, and it's so beautiful, this science. It's so magic, this. Absolutely, you're so right. In essence, what you're saying is, ele diz que eu estou correta na essência. Because you're in essence, you're saying that when you say you don't like it, you're separate from it. Yes, porque na essência eu estou dizendo que eu não quero isso, eu não gosto disso e eu estou separada. Yeah, the one who is creating the hurt or continuing with the hurt is the old one, is the old karma complex. Aquela que está ferindo e que feriu é a outra pessoa. It's a karma complex, you see, and you do not like it, therefore you're absolutely separate. This is the sign. But I realize, Shuddha, that it affects the other person. Really. What affects? The pratikraman. Not only the pratikraman, just like the aggression hurts the other person, even the negative thought hurts the other person. If I start thinking negatively about you a little bit, it will reach you. In the same way, the positive, the reversal also reaches you. You see, both reach, both. Eu estou dizendo que eu vejo na prática que o pratikraman afeta a outra pessoa. E ele está dizendo que sim, porque quando a gente tem um pensamento ruim sobre alguém, esse pensamento chega e afeta a pessoa. Yeah. E quando você começa a ter um pensamento positivo, melhor, também vai afetar a pessoa. Yeah, just as when you are reversing, it has a positive effect on the other person. When you are in the aggressive mode through the mind, speech, or body, when you are in aggression means to hurt. Quando você está no modo agressivo, você agride. And then even if you're away from that person, that other person can feel that negative energy, you see? Mesmo que você esteja longe, aquela energia chega na pessoa, afeta a pessoa. Because the soul is the one inside that is beyond the body complex. The soul Porque a alma que está dentro, ela está além do complexo do corpo. Yeah, and the soul knows everything. You see, the soul. E a alma sabe tudo. The soul can feel it. If you're ela percebe, ela sente. If you approach a beggar, you see, in the street. Se chega mendigo na rua. Even if you do not have money inside your pocket, the very idea that you want to give something to him, he will receive it, even though the physical exchange of the money hasn't happened. You're wanting to give something to him. Creates positive energy. You see, he can... Então, quando você, por exemplo, se aproxima de um pedinte na rua, mesmo que você não tenha dinheiro, mas você tendo vontade de dar, de ajudar de alguma forma, isso já ajuda, chega nele, essa energia positiva. Yeah, it's this has been a very famous story of Leo Tolstoy. Tolstoy was a well-to-do man, I think I've already shared it. So, famosa de quem? I don't know. Yeah. Story? Tolstoy. What's story? Tolstoy. 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 Estava estranhando, Shuddha citar Disney. It's a very famous story about him. He was taking a walk and he was well-dressed and, he approaches a beggar, he sees the beggar, and... Ele estava andando e se encontrou pedinte e se aproximou de pedinte. And, he feels like giving he stands in front of the beggar, he wants to give something to the beggar, and he puts his hands in his pocket and there is nothing. He puts it in the other pocket and there is nothing.
E ele pôs a mão no bolso e não tinha nada. Ele queria dar alguma coisa para o Pedinte, pôs a mão no outro bolso e não tinha nada. And then he starts looking here and there, and the beggar tells him, "Sir, stop. Sir, stop. I want you to know that you have already given me more than enough. E aí ele começou a olhar, procurar o que ele podia dar, e o pedinte virou para ele: "Senhor, por favor, pode parar. Eu quero que o senhor saiba que o senhor já me deu mais do que o suficiente." And he came home, on his way back, he was crying when he heard these reactions of the beggar, He says, ele começou a chorar, voltou para casa chorando com a reação do pedinte. Everything is in the science of the intention, and tudo está na ciência da intenção. And then this one here in front of us, our Dada is the emperor of intentions. You see, is the Dada é o imperador das intenções. He teaches us the highest intentions in the Navakalams and in everything that he teaches us. You see, in the Pratikraman, everything intention. A intenção. O Pratikraman cria essa intenção. So you're very right, my dear. Pratikraman is a very amazing tool, and Pratikraman é uma ferramenta maravilhosa. And you are able to do Pratikraman because you yourself have entered the blissful self. You see, you have entered. A gente consegue fazer o Pratikraman porque a gente entrou no ser de bem-aventurança. You have entered the perfect non-violent space, you see. A gente entrou num espaço perfeitamente não violento. And therefore the slightest degree of violence or disturbance will bother you, and therefore you will automatically be guided towards Pratikraman. I don't want to hurt anyone. E aí, quando qualquer coisa nos causa um distúrbio, você vai automaticamente em busca do Pratikraman. Eu não quero isso, eu não quero. And then it is through this Pratikraman, it is through the self, you see, the view of the self. E através da visão do ser, that you are able to see more and more places where Denize is wrong, where, Marcia and Virginia is wrong. You see, this is you. Através da visão do ser que você consegue perceber cada vez mais onde Denize, Virginia, Marcia estão erradas. Where Alessandra is wrong. You don't have. There is the lawyer is gone. The lawyer. O advogado foi embora. The lawyer who used to protect the mistakes used to say, "What's wrong with it? Everybody does it. He did it." So, the lawyer is gone. O advogado que fica defendendo o erro, o que tem eu fazer isso? Qual que é o problema de eu fazer isso? Ele foi embora. The lawyer with the intellect is gone. There is no lawyer to protect the faults of Denize. You see, não tem mais advogado para proteger as faltas da Denize. And therefore, there is no middleman to argue. The moment you see it, you immediately know it's wrong, and you immediately are separate from it, and imediatamente já se separa. Shuddha, there is a video in the presentation. Eu vou contar para vocês também que tem um vídeo na apresentação onde o Deepak Bhai fala que o Gnan Vidi é como antigamente você tivesse uma lamparina para iluminar a sua casa, e cada lugar que você fosse fazer um trabalho da casa, você tinha que levar essa lamparina. E com o Gnan Vidi, ele deu a luz elétrica e tudo se iluminou. E ele fala isso e ele começa a rir. E ele fala, o único problema é que quando você tem luz, você vê seus próprios efeitos. And Deepak Bhai is in this satsang, this tape we have in the presentation, says that the Gnan Vidi gives us the electricity, the light, to all the houses, to all the places in the house, and with the light we can see our own faults. And he says this laughing. Yet this is a problem because the light will show you your faults.
Yeah, there is no place to hide, and there is no place for Não tem the there is lugar para se esconder. there is no place for the faults to hide. You can see, in fact, you can, and Dada has, you read it today, that as the more mistakes you see, the more liberation is experienced. Quanto mais erros a gente vê, mais libertação a gente experiencia. Yes, it's the experience of the liberation that is so easy through seeing the faults of the self. You see, otherwise one cannot see a single fault. Se a gente não tem essa não tem a libertação, a gente não consegue ver uma falta sequer. Yeah, one will immediately see the fault of the other person, but is not able to see his own fault. Se vê a falta da outra pessoa imediatamente, mas a própria falta. And that is the hallmark of self-realization. The one who has realized the self is able to see the faults of the self. You see, the faults of... Ele que é autorrealizado, ele consegue ver a própria falta. You see, and Dadashri has said that, in 1958, I saw in this Gnan that arose within me. I saw this Gnan that arose within me. E o Dada disse em 1958 que ele viu esse Gnan que surgiu nele. I saw what is keeping this world in bondage. You see, I saw. Ele viu o que mantém esse mundo preso. Everyone, as you look around, whether it is a president or whether it is a street cleaner, everyone is in bondage. Everyone is bound by his karma complexes. You see, everyone is... Todo mundo, do presidente à pessoa que limpa o chão, estão todos presos em função dos seus karmas. Yeah, and this includes everyone who is trying to enter into any kind of spirituality, to trying to become free from these problems. They are bound by their karma. They do not know. And Dadashri says, there is only one reason why they are bound, and that is because of their own fault. Nobody else's. Their own fault, you see. And tudo isso está preso pelas próprias faltas. Yes, it is through their own faults that they are binding, you see. And when a time will come when you can see it by the second, every second. E vai chegar um momento que a gente vai conseguir perceber num segundo. By the second you will see where the fault is. You see, the fault is not outside this body complex. The fault is inside. It's somewhere in the way you see things. You see, that is where the problem is. You see, the way you see it. You see. Você vai conseguir perceber as faltas num instante, né? Que a falta está da forma como você vê as coisas. Yeah. Marluce has a question. Você tem pergunta, Marluce? Okay, let's go to Marluce, my dear. É o seguinte, é o processo que a fala é do intelecto e na medida em que o ser desperto, ele toma um espaço no complexo, eu acho que a fala do intelecto passa a ser observada, há uma mudança. Eu acredito que esta mudança se dá neste processo. Quando Marluce, eu preciso traduzir para o Shuddha. Me ajuda aqui. Okay, so Virginia has asked. Virginia já escreveu a pergunta. Virginia translated for you. It says, to the extent that the awakened being is occupying more space, the error of the speech of the intellect is observed and the change is initiated. Is this the process? In other words, occupying more space. What she is trying to say is, the self, the light of the self prevails. You see, a luz do ser prevalece. It is no longer the light of the intellect of Não é mais a luz do intelecto. You see, so there is no room given to the light of the intellect, because the intellect will say, but, or if,
or what if, the others, always but, you see, there is no but, ands or if, ands or... Acabam os mais, o ser, e isso são coisas do intelecto. Because he did it, this is why it happened. None of that. Por que ele fez isso? É por isso que isso acontece. You and I know that the other person is always flawless. The other person is never at fault. Nós sabemos que a pessoa é impecável, ela nunca está em falta. And that must be on the other side of the equation, that the other person is absolutely flawless, and therefore the fault lies in me because I am feeling the effects. I am feeling esse é outro lado da equação que a gente tem que ter em mente, que se eu estou sentindo isso, porque isso é um efeito para mim. Yeah, so the awakened self now prevails. You're right. It doesn't occupy space. O ser desperto prevalece. Yeah, the awakened space is now taking charge. The awakened one is taking charge, you see. And o ser desperto está tomando as rédeas, né? Yeah, right. The awakened one taking charge is what Denize described a while ago. Saying, "Oh, it's so beautiful." Now I don't. Not only I don't want to hurt anyone, but if hurt happens, I immediately move away from it. I don't like it, and the pratikraman happens, you see. So that... E o processo é esse que a Denize descreveu, né? Você começa a ficar separado e você não quer ferir. E na medida que acontece, você imediatamente já consegue perceber e fazer o pratikraman. Yeah, in that process, you will see not only the error of the body, but you will also see the error of the mind, you will see the error of the speech also. So all three errors will be seen, you see. Você vai passar a ver o erro da fala, o erro da mente e o erro do corpo. Yeah, you will be, the sensitivity is amazing, A sensibilidade é incrível. Remember we said this is the self is nirvikari, it is in the center. Lembra que a gente disse que o ser é nirvikari, ele é o centro. And in the center, from being in the center, inside the entire globe, from wherever there is the slightest disturbance, then the self sees it exactly as it is. Então você está no centro de toda uma esfera e qualquer distúrbio que aconteça, você fica consciente, percebe imediatamente. Yeah, and therefore the change is not initiated. In fact, you don't need to initiate any changes. You are already separated. You don't need to change. Você não precisa mudar nada. Você não precisa iniciar nenhuma mudança. Você está separado. The separation is the greatest change that has happened to all of us. A separação é a grande mudança que aconteceu para nós. Everything else was wrong belief, you see. Todo o resto foi uma crença errada. É isso, Marluce, respondeu a sua questão? Agora, completando a pergunta, Denize. She wants to add. Okay, all right, okay, my dear, go on. Carry on. Completando a pergunta. Chegará, quando aqueles 2% crescer e chegar a 50, 60, a fala, que hoje é do intelecto, da mente, ela Okay, let me start it down. Está a ser do ser desperto. Eu acredito que ele deve ser do ser desperto, não é mais aquela fala da mente, do intelecto, do que eu fiz. Essa expressão eu fiz é do intelecto. Então, o ser desperto, ele sabe que não fez. Ele vira mastite. She's asking if when we increase the 2% to 50, 60%, the speech will come from the awakened one. Because this I did and it's mine, it's only intellect speech. Yeah, right. It is all the discharging speech, all Isso the wrong. É toda uma fala de descarga, ele está dizendo. Yeah, it is discharging. Even now, when Marlus says, "I did it," or "She did it," inside the awakened one knows that it is only Marlus speaking.
Então, mesmo agora, quando a gente fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, dentro a gente sabe que a gente está separado, que foi a Marluce que fez, que foi a Denize. Marluce is not really believing that she is speaking. She knows that it is happening. A Marluce realmente, ela sabe que ela não é ela que está falando, que a fala está acontecendo. Yeah, a time will come for all of us when we become free from these faults and these karma effects that you see. O tempo está chegando, a gente vai parar com esses efeitos. Then what will be left will be only that which is of the self only, on that which relates to the self. Vai restar aquilo que é somente do ser. In that which only moves in the direction of the self only, that which. E tudo vai se mover só na direção do ser. That which is eternal and that which does not. É eterno. And that which does not hurt anyone. You see. E daquilo que não fere ninguém. Yeah, right. It's this. Now this is there is this word here that is part of today's satsang. Tem uma palavra que é parte da satsang de hoje. In that at the end of the paragraph. No fim do parágrafo. And the other calls it the laksha of Shuddhatma. Okay, laksha of Shuddhatma. Laksha. Laksha of. Tem uma palavra no fim da leitura que é laksha. Of pure soul, you see. Laksha da alma pura. Laksha of alma pura. They say there is a conviction that, of course, everybody knows now that I am alma pura conviction, and then there is the experience. Everybody knows about the experience, but what is this Nubhav Laksh and Pratiti? What is this Laksha? Então, tem a convicção de que eu sou alma pura e tem a experiência de que eu sou alma pura. E tem esse laksha da alma pura. O que é isso? The laksha is this continuous underlying awareness, you see. É a consciência contínua. Yeah, it's continuing underlying awareness. You know, Marluce may not be aware of it, but the lux is solid. It's there. Marluce may get busy in her morning till evening work, but the lux of Ayoswamapura is always there, you see. É aquela consciência subliminar que fica todo o tempo. Que a Marluce pode estar ocupada com o dia a dia dela, de manhã à noite, mas ela internamente ela tem a convicção, ela sabe que ela é alma pura. Oh yeah, it's like, Dada gives the example of, the naughty 2-year-old boy, the mother is cooking in the home, you see, the 2-year-old boy is, O Dada dá um exemplo daquele menino de 2 anos enquanto a mãe cozinha. Yeah, right, so she has to do all the work in the house, but, he might go from one room to the other. She knows exactly where he is, But, por exemplo, ela está cozinhando e fazendo todo o trabalho e a criança está indo de um quarto para o outro, ela está consciente do que ele está fazendo. Yeah, even though she is busy cooking, if he opens, mesmo quando ela está cozinhando, if he opens the front door, she will immediately know he is doing something mischievous. He is going out, Ele abrir a porta da frente, ela imediatamente vai perceber que ele está fazendo alguma coisa que não devia. Yeah, so this is the, she doesn't need to be reminded. It is continuous. My boy is there. Não, ela não precisa ser lembrada. É uma coisa contínua. Meu filho está lá. Whereas the father will forget. You see, the father. O pai ia esquecer. The mother won't. You see. Mamãe nunca. You see, and that is the laksha. You see, that is the laksha. Isso é laksha. That laksha. Yeah, that is the laksha. You see that. Dadashri says that once that laksh gets stamped in the Gnan Vidi, then the mistakes are, you can start seeing where you are wrong. You start seeing the mistakes, you see. Então, o Dada dizia que quando a laksha está impregnada, estabelecida no Gnan Vidi, os erros começam a ser vistos. But just because the laksh is there doesn't mean, it's a lot. Everybody in the Gnan Vidi get this laksh. But you see, if
they do not see their mistakes because they can't see, or what, they're so busy in their world. Then Dada calls it spiritual laziness. Yeah. Yeah. Então, isso acontece para todos. Mas se a pessoa acaba se envolvendo no seu dia a dia e não começa a ver os próprios erros, o Dada chama disso de preguiça espiritual. Yeah, it's in other words, such beautiful thing has happened, but you're not doing anything for yourself. You see, you have now. Uma coisa tão linda aconteceu e você não está fazendo nada por você mesmo. Yeah, we are not talking about other Mahatmas. The question really is, having attained this glorious, magnificent Amapura. Você conseguiu ter essa maravilhosa, magnífica alma pura. The one that you can never even touch, never even think about without, before the Gnan Vidhi. You have gotten the whole. Você não conseguiria nem pensar sem o Gnan Vidhi. And now you have attained it. You cannot leave it alone. You cannot just say. Agora que você teve, você vai deixar isso de lado? Yeah, you cannot leave it alone. The time of the awakened one in this precious body, you see. We are all awakened ones. We are awakened to the Amapura. Nosso tempo nesse corpo. Yeah, the time. Ser desperto. The time in this body is not to pay attention to what the body is doing, you see. O nosso tempo aqui não é para ficar prestando atenção no que o corpo está fazendo. The body will do its thing. The body will get up in the morning and make its breakfast and do all kinds of stuff from morning till evening. Our attention needs to be on this magnificent Amapura, Amapura. O corpo vai acordar de manhã, vai fazer tudo o que ele tem que fazer ao longo do dia, mas a nossa atenção tem que estar nessa coisa magnífica que é a alma pura. You see, and for that we have so many vidhis, so many beautiful vidhis. Para isso nós temos tantos vidhis maravilhosos. We have so much work in terms of looking inside and saying, where am I wrong? Where am I wrong? Tanto trabalho vendo onde é que eu estou errado, para ver onde eu estou errado. If you blame someone, say she's not doing anything or he's not doing anything, you are totally out of this Vignan, because Se você falar a pessoa não está fazendo nada e começar a criticar, você está completamente fora do Vignan. Yeah, because you're calling him a doer. Você está chamando a pessoa de fazedor. She's not the doer. E ela não é fazedora. They're all just wound up toys unwinding, depending on how you were wound. You see, just all these toys are left, different toys. You wind it, and then from birth till death, they are just doing their thing. Everybody doing. As pessoas estão fazendo só o que elas têm que fazer, como aqueles brinquedos que está corda e eles funcionam sozinhos. Yeah, some hiding money, some giving money, some stealing money, some helping others. It's everybody doing all kinds of stuff. Wound up toys only. Wound up toys got nothing to do. As pessoas guardando dinheiro, escondendo dinheiro, cuidando, ajudando os outros. Todos são só brinquedos que estão funcionando automaticamente. The question that our Gnani Purush Dadashri is asked is, what are my Mahatmas doing? What are my beautiful ones doing? I have given you, I have liberated you, a pergunta que o Dada faz é o que os Mahatmas estão fazendo. Eu dei uma coisa magnífica para eles. O que eles estão fazendo? Yeah, I have liberated you. Now I have. Eu os libertei e agora. Yeah, and then now your Laksh is already established, like that mother with the child. E agora a sua Laksh está completamente estabelecida com uma consciência daquela mãe sobre a criança. You see this, and now therefore you need to move into utilization of that view. Utilize what you've got. Começar a utilizar essa visão. Utilizing is called Upayoga. Utilize what you've got. Utilizar é Upayoga.
people of the world, they only have these eyes only, these physical eyes. You've got dual eyes, you know. You got to this. As pessoas do mundo só têm esses olhos físicos. Você tem outros olhos. Você tem. Yes. See the Shuddhatma Bhagwan within each one. You see. Veja a alma pura de cada um. See the self, you know, and don't look at what. Don't look at what they are doing, you know. Just não veja o que eles estão fazendo. The vision of the Lord has arisen within you. You see, you know. A visão de Deus está dentro de você. You know, he had only so many disciples, you know, 2,500 years ago, 2,000 years ago, and here we are so many of Dada, you know, each one as brilliant, as beautiful and awakened, just like his disciples, you know. What? I'm talking of Lord Christ. The Lord Jesus had so many disciples, whereas Dada has all of us, you see, you know. O Senhor Jesus, em 2000 anos, teve tantos discípulos, tantos. E agora o Dada tem todos nós. We have a piece of his heart, you see. We know what's in his heart, you know. Paz no coração. And what is in the heart is how we move, you know. We move with the heart. Coração é como nós nos movemos. We move with the heart. We do not play games with the intellect anymore, you know. We don't. A gente se move pelo coração. A gente não faz jogos com o intelecto mais. We do not look at the negativities of anyone else. We look at where my negativities are, you know. A gente não olha na negatividade dos outros. A gente olha para as nossas negatividades. Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to each one of you here. Os mais profundos namaskars para todo mundo, todos nós. We starting with our dear friend Kaio, you know. Yeah. And you know, we just go step by step. You go to Marlosi, my dear Shuddhatma Bhagavan, you know, and dearest Denize with this beautiful translation and a lot of love, you know. Yes, and to dear Tony, you know, Tony Shuddhatma Bhagavan, and to Santana Shuddhatma Bhagavan, you know, and to Clark Braga, let's see, there she is. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagavan, yes. And we go to Elena, my dear, yeah, Jai Satchidana. And to Elissa, yes, Shuddhatma Bhagavan. And to Maria de Gloria, Jai Shuddhatma Bhagavan, yes. And to dear Margarita, yes, and to dear Marcia, Shuddhatma Bhagavan, yes. Yeah, and to dear Virginia, yes, Shuddhatma Bhagavan, yes. Yes. To dear Nidhi, yes, Shuddhatma Bhagavan, yes. And to Bernadette, Shuddhatma Bhagavan. Maria Cristina, yes, and to Lais Shuddhatma Bhagavan, yes. And to dear Naiva, Shuddhatma Bhagavan. Yeah, and here is Moto Play, Jai Satchidana Shuddhatma Bhagavan, yes. Jai Satchidana Shuddha. Yes, Jai Satchidana. And to Nalva, yes. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana, my dear. And to Chriselson here. Now, Lord Chriselson is not there. Let's see here. Now we go. Okay. And to Vanya, my dear. And Jose Antonio and Isete. Yes. Okay, Shuddha. So, to all who are present and with a lot of love. Para todos presentes, com muito amor. Jai Satchidana. Jai Satchidana, pessoal. Jai Satchidana. Tchau. Thank you, Shuddha. Thank you. Thank you, my dear. Jai Satchidana. Yeah.